I'm going to ask for an apology right now, because you're going to correct me when you get up here. Vasomotor Rhinitis. Was I even close? Ah, yes! Going down. Actually, I had the brilliant and lovely opportunity to meet these amazing filmmakers at our opening night party on the first day here. So I'm so excited to have this conversation. I'm about to fangirl out. You're gonna watch it happen, people. Hi. They're dragging me up here to be a translator, which I'm not sure how I'm gonna do, but I'll do my best. Oh, it's about to be amazing. We have a translator for you guys. Introduce yourself, and please let us know where you came from. გამარჯობა, მე ვარ მიხეილ Gabaidze. მე ვსაუბრობ ინგლისურად და დამეხმარება. ჩემი მეუღლე, ფილმის პროდიუსერი, ასევე და კალატონი ნინო, რომელიც მასპინძელია თქვენს ქვეყანაში და დამეხმარება თარგმანში. მე აქვე ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, რომ ტექნიკური პრობლემა იყო, ალბათ ფესტივალის წარმოადგენლები გააკეთებენ ამას, და ტიტრები არ ჩანდა და კადრი იყო არასრული. თუმცა მე მგონია რომ ერთ პლუსი ჰქონდა ამასაც რომ აქ ტიტრს ვერ კითხულობდი და ალბათ იცით რომ მე არ ვსაუბრობ ინგლისურად. თქვენ ვინც არ ხართ ქართველენოვანები, გეძლევათ საშუალება რომ მოისმინოთ როგორ მეტყველებთ ქართველები და თუ როგორია ჩვენი ენა. და ასევე ვფიქრობ რომ კინოს არ აქვს, კინო არის უნივერსალური და კინოენა რაც ყოველთვის გასაგებია. თუ ეს ასე არ არის, რა ვიცი, ცუდი. He did not make your job easy, and the comedy writer in me wants you to go, his name is John. I'm gonna Michael Gabaidze. In Georgian it's Mikheil Gabaidze. I had a great pleasure meeting him when he was showing this movie back in San Diego, like amazing festival, another one he won the best movie, short movie. He was apologizing, saying that there was a technical difficulty, I guess, and the subtitles didn't show up. Yeah, I'm so and sorry it's really hard for anyone who is not familiar with Georgian language. It's really tough to even guess what the speech is about. However, maybe it was a good opportunity for everyone who is not Georgian speaker to hear how it sounds phonetically, and we pride ourselves how great we are. It was like maybe universal language of art that you can guess what's going on, and it was all about that craft that they possess, that they wanted to portray something so meaningful and deep, which I can go into it later when he goes over what the movie was about. No, actually, that's one of the things that I wanted to commend you guys on, because as soon as it started, I was like, oh no, the subtitles aren't on. I was like, and I started to get nervous, but the cinematography is actually so well crafted that we were able to follow. And you feel for this person that's in this situation of, I think we've all had that boss. We've all been in that situation where you're trying to deal with your spouse and you're trying to make them feel good, and then you got to deal with this. And it was a story that could totally be followed by the cinematography here. მე მანამ ფილმზე ვიტყოდე, აუცილებლად მინდა მადლობა გადავუხადო ფილმის ფესტივალის ორგანიზატორებს, განსაკუთრებით ჯეფრი სწორად ამბობს ახალს, რომ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენ ყოფილიყავით აქ. არ არის მარტივი, ჩვენ ვართ ყველაზე ერთ-ერთი პატარა ქვეყნიდან, რომლის მოსახლეობა სრულად, რაც ამ ქალაქის მოსახლეობის იდენტური შეგება იყოს და ყოველი ხმა ამ ქვეყნიდან არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ფესტივალს მინდა მადლობა გადავუხადო, იმიტომ რომ მან ხოდაშვილ მიმოწერაში ვკითხა ესეთი რამ, რომ ერთადერთი შემთხვევა და პირველი შემთხვევა, როცა აი დედლაინი ორი თვის შემდეგ უნდა ეთქვათ ის რომ მიიღებდა თუ არა ფესტივალში მონაწილეობას ფილმი და ვკითხა რომ ეს პირველი შემთხვევა როცა ვამბობ რომ მოეძებდა და წამოდით და რა ვიცი ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა დიდი პატივია და მადლობა მინდა უთხრა ასევე ჩემს თანამემამულეებს ქართველებს ვინც
მოცდნენ თავის საქმეს და დღეს ისინი რო აქ არიან, ეს ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა და მადლობა. ფესტივალს მადლობა თქვენ ბატონებო. They loved it every minute. Before I say anything about the movie and how I made it, I wanted to thank organizers of this wonderful festival. It meant a lot to me and to my team. It's not easy to hear back from this amazing country. It's very, very meaningful, more than you can ever imagine. And Jeffrey, especially the leader, I guess, he was so attentive, and his feedback was so timely. And it was the only time when he was told he has to come, way before the deadline was expired. I think it was 2 months, but it was way before it was said that the movie is so good, it has to be presented, and they had to come. And things happened after that. Everything got organized, and he wanted to thank all the Georgians that showed up. They took their time from their busy schedule, and they showed up today. So, sincerely, many thanks to them. That's amazing. I would also want to shout out all the Georgians who came to see this film tonight. I struggle driving from the valley, so thank you guys for coming out. This is incredible. I cannot say enough fabulous things about Jeff, who is the orchestrator of this program. He is fantastic. He answers everything so well, so quickly. We actually loved this film here at Film Invasion LA. And for 2026, you guys got the Outstanding Direction in a Drama. Outstanding Writing for a Drama. Congratulations. რა თქმა უნდა მიჩვენია კითხვა პასუხი იყოს, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამ ფილმზე. ესე იგი, ეს არის სადიპლომო ნამუშევარი, როგორც რეჟისორი არის ჩემი პირველი ნამუშევარი, თუმცა მე ვმუშაობ რა ვიცი წლები 10 წელზე მეტია ტელევიზიაში, ვაკეთებ ქართულ მრავალხმიანობაზე გადაცემებს და სხვა მოკლედ აქტივობებიც მაქვს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ვმუშაობ, თუმცა როგორც ფილმი, ეს არის პირველი დამოუკიდებელი ნამუშევარი რეჟისორის. ფილმი გადაღებულია ნული ბიუჯეტით. ფილმის სტაფი, მსახიობები ყველა არის ბათუმელები და ჩვენი მეგობრები და არის ავიც ერთი ამოსუნთქვით გადაღებული 6 დღეში შეიძლება ითქვას და უცბად ვიტყვი რომ არაფრით არ ველოდებოდით ის რომ 200-ზე მეტ ფესტივალზე უკვე ნაჩვენები ყველა კონტინენტზე და მათ შორის 70-ზე მეტი ჯილდო აქვს სხვა ნომინაციაში. I just wanted to mention, I would prefer question answer way you're handling this interview, but I would like to say something about my team, people who participated in making this movie. Another thing I wanted to highlight is that it's his first and only movie so far. It was his diploma. It was his diploma. He just decided after having a career as a singer, like there's so many things he has done in his life, and it's like I want to be a director. So he went actually to school, and in order to graduate, he had to produce, movie. Wait, so this is a student film? Student film. That's incredible. Exactly, and he's like they had zero budget. He had no time to raise money, and he called up all his friends, relatives, used his own apartment to use filmmaking at its finest. And that city, and I'm going to kind of take a detour and say from my perspective, because I did go and visit Batumi, these wonderful people, because once you have these friends, you have to see them in action at their own turf. And I just couldn't believe it. Those streets, that city itself is so inspirational. I was like, I can do things too. So I can relate, I can see how wonderfully blessed they are. There is so much music and art and just birds and trees that can sing and to talk to you. And I can see how they can draw all this amazing inspiration to produce things. And if you can look him up on YouTube, he has this wonderful programs he's been producing for years now. An amazing singer.
and obviously he's connected to another amazing artists and people with phenomenal abilities to produce phenomenal things. And this is what he was saying, that he's grateful to every single person who had something to do to produce this movie in 6 days or so. Oh, that's amazing. That final shot, I love the use of reflections. So credit, that's why you get outstanding direction. But that final shot with this gorgeous music playing and just this hanging, dangling shot of a faceless man, I thought was like such a beautiful ending of this human being who just cannot win. Of us all feeling faceless and like there are times for all of us where it just feels like no matter what you do, it doesn't work, it doesn't matter. Where did you come from? Where did that idea come from for you in the final shot? ფინალი იყო ყველაზე რთული გასაკეთებელი, გამომდინარე იქიდან რომ ალბათ ყველგან ლიტერატურა იქნება რა სპექტაკლი თუ ყველგან ფინალი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ფინალი თუ კარგია, ну შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფილმიც კარგია. მქონდა რამდენიმე ფინალი, თუმცა საბოლოოდ ამაზე შევჯერდით. ეს ფილმი ჩვენ მინდოდა ყოფილიყო ზოგადი და არა ეროვნული, თუმცა აი ტელევიზორში რაც გადის, ყველა კადრი არის რაღაც ალეგორიულად, რაღაც ამბავს ატარებს, ასევე სარკეში ნახათ ის ჩამოვარდნაც ერთგვარად. ეს ადამიანი უნდა მომკვდარიყო. ამ ადამიანის გაკეთება შეუძლებელი და ფინალი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად სიკვდილი. და საბოლოოდ ამაზე შევჯერდით, უნდა მომკვდარიყო ამ ფორმით როგორც იყო კადრში. It was actually toughest thing to come up with, the ending, because in my opinion, if ending is good in any movie, then movie is successful. So we had different versions. We had to think of the best version to portray how he actually dies. This person has to die, and we didn't know how to do it without being too dramatic or, not believable in a way. So just a little background, because I think we skipped to the ending. So this movie is based on Anton Chekhov, who's like one of the best writers. Short story about, what's the name? I keep forgetting. Death of a civil servant. The death of the government clerk. That's like one of the translations. And it is a story written back in 1883. And what Mikheil, he told me like earlier, that he wanted to show how relevant, unfortunately, those stories can be today. It has to be like part of history, but it perpetuates the fear for government, fear for higher officials. It's just debilitating and degrading. And this guy who ends up sneezing, totally accidentally, obviously, and just spits on high level of government official, the way he worries about what the consequences could be, apologizes over, and there were no subtitles, but what he is going through, that fear that it wouldn't let him go. And he sees his image on TV, and he literally drops dead. And this is what he wanted to show, the way that it's sad and also gets the message out that it's not worth it. You cannot live your life. That this person has to die. Not only this particular person, but the fearful existence and totally traumatic lifestyle has to end. You cannot be so afraid of government or government officials. So just have a life. We don't know anything about that in America. You see, this is why it's relevant. Questions? Right here in front. I see so many laurels on the poster up there, and you mentioned that you haven't been to the States that many times, or you haven't been here physically. Where did this film go? Where were the most of the places? Because I did skip, he did say that he submitted to every single existing festival, hoping that he will get into at least one or two. And
Yeah, so it was like out of 200, he has 68. Wow, prizes that's pretty good actually. Yes. And it's a great achievement. So I did because he talks too much. I'm gonna let him answer. I feel like that's a short story. That's a film in and of itself. The submission process, if anybody in here has been through it, you know that struggle. Yeah. Other questions? In the back. Should I ask in English or in Georgian? I don't need to hear it. Ai რამ გიბიძგათ გადაკლეებებინოთ ჩეხოვის ნაწარმოები მასში წრების რატომ აი ჩეხოვი პრინციპში კაი კითხვა რა თქმა უნდა ყველა ხო იმას აკეთებს კინოში განსაკუთრებით რაც აწუხებს და რაც ის გარშემო ხდება ჩეხოვის შემთხვევაში არის რა თქმა უნდა ყველა კლასიკოსი და ყველა გენიოსი ამბავი არის ყველა დროში აქტუალური და თან მას არ აქვს ეროვნება ეხლა მიუხედავად იმისა რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ჩვენი დამოკიდებულება მეზობლებთან მიუხედავად იმისა ჩეხოვია და კლასიკოსი დიდია და ასრულებია ხო და ის რაც ხდებოდა რა მე-19 საუკუნეში თუ ცოტა უფრო ადრე დღესაც როგორც აღმოჩნდა არათუ ჩვენს ქვეყანაში თან დააკვირდებით რომ აი ცდილობთ რომ არ ყოფილიყო კონკრეტული ქვეყანა მიუხედავად იმისა რომ ჩეხოვთან გასაგები იყო ეს რატომ ჩეხოვი იმიტომ რომ ზუსტად იმას ასახავდა რასაც მე ვხედავ და რაც მე მკია და რაც მე მაწუხებს იმიტომ რომ ის სინდრომი რაც ფილმშია მე ვფიქრობ რომ ყველა მოხრუჭის და ყველა ვერაგობის სათავეა რა ზოგადად ჩვენთანაც და ყველგანაც რა A very good question. The question was why Chekhov, where the inspiration came from, and why you chose to base your movie based on the story, and what Mikheil is saying. Because what I feel, how I feel, and the things that I'm seeing and bothers me, I just wanted to voice that frustration, and I wanted to just make a movie about the situation that surrounds us, and it's not going away, and it pains me, it really bothers me, and because it's so relevant, and if it's still part of our lives, I just wanted to show that, and I just really wish this was not the case. And Chekhov is genius, he's a classic, and even though we don't get along with the neighbors right now, and I'm not going to go into politics, but you have to recognize his genius. He's wonderful, and obviously using his narrative was perfect for me, and I used it. And you nailed it. Congratulations on 2 awards this year. It's beautiful. Yeah, he loved it. I loved it. We all loved it. We are going to love some more movies in about 15-20 minutes right back here. You're going to get to hear from this beautiful young lady, so you don't have to hear my voice anymore this evening.